सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिगुरुसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमद राक्षसान्तकं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनादिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। Now the preparation for the coronation has already started, and as we saw in the chapter 4, there, Sarga number 4, that Sri Dasharatha also had informed, and Rama accordingly decided to observe various observances required for the coronation. He was in a great joy to go and inform Kausalya, and Kausalya was in meditation, seeking the blessings of the Lord, and also she said, so much of wait for this great occasion to happen, and it has come through. All my waiting, all my struggles have ended today by listening to this great, exciting news that you are going to be the Yuvaraj. Now, Rama, along with Sita, has returned to his abode, and now the priest of the primary priest of the kingdom, that is Vasishtha,
is now instructed by Dasharatha to go and exactly tell Rama what needs to be done as to prepare for the coronation. That is Panchama Sarga. Sandishya Ramam Nrupatihi Shobha Vinyabhishechane Purohitam Samohaya Purohitam Samahuya Vasishtamidam Abravit Gachopavasam Kukagutstam Karayatyata Bodhana Shreyase Rajyalavaya Madvasayata Vrata Tateti Cha Sa Rajanam Uktva Veda Vidambaraha Swayam Vasishto Bhagavan Yayau Ramaniveshanam Upavasayitum Viram Mantravin Mantra Kovidam Brahmam Ratavaram Yuktam Astaya Sudrudavvrataha Sarama Bhavanam Prapya